ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, אני אריאל, אני נמצא כאן עם ג'וש, as usual. Hey Ariel. Hey Josh, how are you? The one, the only. You're getting famous, Josh. Yeah, I've actually, every now and then I come across either in my content with teaching or in occasion when I go to Tel Aviv, I'll meet a Josh. Now, I actually met, I think I discussed this before on the podcast, but your doppelganger has been hanging around the offices lately. A doppelganger is a lookalike, a Josh lookalike. We have a Josh lookalike being roaming around the offices. שמסתובב כאן בסביבה, אז אם תרצו להכיר ג'וש כפול 2, תגיעו אלינו. עכשיו, הפודקאסט של היום הוא משהו שנוגע ללב של כולנו, כי היום, במיוחד במצב הכלכלי הנוכחי, יש גל פיטורים די גדול בחברות ענקיות, במיוחד בתחום ההייטק, and also low-tech's coming up, obviously a recession on the horizon, מיתון, could affect jobs. אז לכן, כולכם כרגע, הרבה מכם תלמידים, או כבר בתפקיד, או פוטרתם מתפקיד, תמיד קחו בחשבון שהתחלה חדשה זה דלת חדשה, ולא בהכרח זה משהו רע. Okay? It could be a good opportunity to start fresh and a new page in your life. אז היום אנחנו בעצם נדבר קצת וניתן לכם כלים על איך להתמודד בראיון עבודה, במיוחד באנגלית בישראל, שהיום זה כבר לא יתרון, זה כאילו necessity, זה כבר הכרחי. Okay? So we're going to discuss today a couple of tips that we come across, that our students come across, and we know that you're going to get interviewed on. למה אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו עובדים גם עם הרבה חברות, אתם יכולים לראות את זה באתר שלנו, שפות-שלי.co.il, אנחנו מדמדים הרבה בתחום העסקי, אנגלית עסקית ואנגלית רגילה גם, וכמובן אנחנו מנסים להכין את כל תלמידינו לראיון עבודה בצורה מושלמת. עכשיו, בוא נתחיל. Let's shoot away. You ready for this? I'm ready to shoot. You're enjoying that coffee, looks like it. So you with me? Yep. With honey. Okay. All right. Coffee with honey. All right. Honey is good. Keeps the viruses away. Yeah. Okay. אז היום, בוא נתחיל עם מה לא כדאי לעשות. Okay. תיקחו בחשבון that when you arrive at an interview, the guy interviewing you in Israel, most likely, high percentage, he will not be a native English speaker. הוא לא יהיה דובר אנגלית שפת-אם. הוא לא יהיה אמריקאי, אנגלי, סיכוי קלוש. וגם אם הוא כן, לא צריך ללחץ. אבל תיקחו בחשבון שרוב הסיכויים שהוא לא. ולכן, כדי להרשים אותו עם האנגלית שלכם, אתם לא צריכים יותר מדי. You just need to have proper preparation, הכנה מראש, אוקיי? Definitely, תשקיעו קצת בעצמכם, תעשו כמה שיעורים, להתארגן מראש, כמו שצריך, שיהיה לכם ביטחון עצמי, ולהגיע עם ביטחון, ותמיד זה מלחיץ, אבל יש דרכים לעבור את זה בקלות, אוקיי? עכשיו, when you get asked certain questions, okay, the interviewer is looking for the truth, for the אמת, okay, מי יושב מולו. ולכן, אחד הדברים הכי נפוצים, אחד השאלות הכי נפוצות, זה בעצם, בוא תספר לי על איזה חולשה שיש לך, a weakness. Okay. Okay, that's common, right? Yeah, and the answer is always very kitschy, right? Yeah, and normally, the people who don't get accepted to the job, especially in today's competitive environment, will give a kitschy answer. כי אכפת לי יותר מדי, right? I care too much, that's my weakness. אני עובד יותר מדי קשה, I'm a workaholic. אל תנו את זה, כי זה א' מוציא אתכם בקטע שאתם מתנסים, כי לכל בן אדם יש חולשות, אוקיי? And you guys are not authentic. והכי חשוב זה להעביר authenticity, אמת, כי בסופו של דבר, אתם אנשים רציניים, אתם למדתם או לא למדתם, אבל הגעתם לראיון עבודה, ואתם רוצים את העבודה, and you guys have did it work and do well. So you don't want to give any kitschy answers שהם לא באמת ייתנו לכם את העבודה. Or egotistical too. I mean, אולי אתה באמת חושב, יש אנשים, אני פגשתי אנשים שבאמת חושבים שאין להם חלשות. אין להם חולשות. חולשות, תודה. They don't have any weaknesses, right? So there are people that think that, That's for those called of you a that are narcissist. listening, well, there's statistically maybe one or two in the listening, So just, even if you think you have no weaknesses, for the sake of the interview, don't respond that way, right? Don't say you have no weaknesses. Okay. So now,
The first thing is that they're probably going to ask you a couple questions to put you on the spot. Let's solve the weaknesses one, because this is an interesting one. If you know that the job options and the job requirements, בוא נגיד, הם דורשים שאתם תהיו פדנטים עם הזמן, that you be on time, that you be a team player, שחקן עובד טוב בקבוצה, בטוח אל תגידו, אפילו אם זה האמת, שאתם יש לכם בעיה בלהגיע בזמן, okay? Even though it comes across as authentic and normal, but you won't get the job because those are the basic requirements. For example, if you're a people person, the good job requirement is to be a people's person, but you're עצבני כל הזמן, אתה עצבני. אז כאילו זה לא מתאים, אוקיי? אם אתה בא עם הערה כזאת. לכן, מה שמומלץ לעשות, זה בעצם לתת תשובה מקצועית על חולשה אולי אמיתית, אולי פחות אמיתית שיש לכם, אבל לספר על מה אתם עושים כדי לפתור את החולשה הזאת. לדוגמה, אתם יכולים להגיד, אם רשום שבעבודה צורך לבן אדם שיכול להתרכז, בן אדם שיכול לעבוד בקבוצה, בן אדם שמגיע בזמן, בן אדם יצירתי ויודע לנהל. אוקיי? בוא נגיד that's the description of the job, אוקיי? זה התיאור עבודה. אז אתם יכולים לבחור, לדוגמה, להגיד שאתם מתקשים, אחד החולשות שלכם, שאתם בעצם מתקשים, זה כשאתם צריכים לנסח משהו בכתב. אוקיי? כשאתם רושמים איזה אימייל פורמלי או איזה אימייל עסקי, אז אתם בעצם מתקשים לפעמים לנסח את זה, ואתם משתמשים באפליקציות כרגע לעזרה, כדי להתנסח בצורה יותר מקצועית ויותר טובה, ואתם לא עובדים על זה כרגע. זה יכול להיות חולשה אמיתית, just an example that doesn't touch the job requirement that much, וזה משהו שאולי המעסיק יוכל לחיות עם זה ולהגיד, אוקיי, אז מה הוא עושה כלפי זה בשביל זה. לדוגמה גם, אם יש לכם בעיה בשל, לדוגמה שאתם מתקשים אולי להתרכז, ואין, לא כתוב בתיאור עבודה, in the job description, focus, right? You could say that if it's not in the job description, you must be focused for long periods of time. So you could say that I struggle to focus for long periods of time. And therefore, what do? I focus for an hour and I give myself a little reward, which is socialize and walk around for 5-10 minutes and build connections with my team. That could be a nice... that's really good. Yeah. אני גם הייתי אומר משהו כזה, תלוי על המקצוע, נגיד אם יש כזה המון busy work, אתם זוכרים מה זה busy work, עבודה שזה עסוקה, נכון? Right? I can say, for me, how to focus is I listen to music, right? Just give an example of something that I do that isn't necessarily counterproductive, but is productive for myself to continue with the process. Brilliant. Yeah, but I like your answer way more, actually, because it sounds a little bit like too good, I think, almost, so I can, enjoy or get to know people. But like it does, for startup companies, that actually the social aspect is a huge part. So that is actually a very good answer. Of course. זה יכול להיות אחד מהטובים, שאתם קצת סובלים מבעד ריכוז, לפרקי זמן ארוך, long periods of time. Therefore, you need a small break in between. Maybe you socialize a bit. That's how you reward yourself. אבל להכיר אנשים בתוך החברה. בתוך החברה, בדיוק. לא סתם to socialize on Instagram. That's a waste of time and company resources. אוקיי, אז זה אחד מהדברים המגניבים. עכשיו, כשישאלו אתכם, האם אתם דוברי אנגלית? What do you think will be the right answer? Of course. Hell yeah. Hell yes. Hell yeah. Yes. אתם דוברים אנגלית שפתם? כן. האם האנגלית שלכם, האם אתם לא יודעים להגיד משפט וחצי באנגלית? זה בעיה, אבל you're going to prepare. אתם הולכים לעשות הכנה מראש, שזה להכין את עצמך, או להכין את עצמכם, או עם שיעורים, או עם לתאמן, עם בדיוק מה אתם הולכים להגיד באנגלית. But definitely, אל תגידו שאתם חלשים באנגלית, כי היום, בתחרותי, the market is pretty aggressive, and they want people, all startups need people who speak English mainly, נכון? כן. אז I have some, יש לי קצת המלצה לזה גם, כי אני פעם, לא אמרתי את זה לך אף פעם, אבל בארצות הברית הייתי בתוכנית הערבית, באוניברסיטה שלי, והייתי צריך לעשות סוג של רעיון, לא עבודה, אבל רעיון כזה עצמי, בשביל אחד מהפרופסורים שם. הוא רצה, he wanted one of my professors wanted me to do an over the phone interview in Arabic with this linguistic. He was the head of some program located in Syria of all places. Whoa. Which was very interesting. It's daunting. But הייתי בארצות הברית, אז לא כזה לפני אזרחות ישראלית. But I was very, very, nervous, but I knew ידעתי קצת about the questions.
And so what I did was instead of, just reviewing grammar, or stuff like that, דקדוק, I kind of focused on what the מקצוע, what I expected him to ask, what maybe I wanted to ask, because I knew there'd be, I was interested in his situation. He was in a part of the country. This was during the Civil War, so, I mean, it's still ongoing, but he was part of a country where it wasn't affected as much. So I wanted to ask him. I had an opportunity. It was very interesting. But what I did was I focused on, נגיד, היה כאלה כזה בעיות עם ה-prepositions, נגיד, right? So instead of לחשוב המון על ה-prepositions, כי... מה זה prepositions? המילים שמתחברים, שאומרים איפה מה שנמצאת, או מתחברים כזה פעלים לדברים אחרים, כזה, like am, is, are, ל, עם, על, נכון? אבל בעברית וגם בערבית וגם באנגלית, יש כמה אלה שפשוט משתמשים שזה לא כזה הגיוני. נגיד, I'm on the bus. נכון, זה טריקי מאוד. אני לא בתוך האוטובוס. נכון, אז מה אני עשיתי? במקום לחשוב על כזה כל החוקים יוצאי דופן או כל החוקים רגילים, אני חשבתי על הביטויים ספציפיים שהיו קרובים למקצוע הזה, וה-prepositions שהנכונים בשביל הביטויים שהייתי משתמש בה. נכון? ואפילו אם הם רואים שאתה עושה טעויות, אם אתה יכול להגיד את המשפט כזה, המשפטים הכי חשובים, או את האוצר מילים הכי חשובים, אם באופן נכון, זה אומר שאתה כזה, you did your homework for that thing, נכון? אז, אוקיי, אולי יש לך כמה בעיות, או טעויות בדיבור שלך, אבל אם אתה צריך להבחין ולדבר על משהו ספציפי, אתה יכול לעשות את זה 100%, נכון? Great. מה זה אומר? מה זה אומר? It shows Josh is actually sharing something very, very important, because Josh מדבר על, אפילו אם אתה לא, even if you fail, okay, but go hit it with confidence, okay, just hit it with confidence, approach it in ביטחון, okay, that's something that we know how to do, and that's something that you know how to do very, very well, and give people confidence, but also how to approach it. What you're saying is, even if you fail at what you really want to say, if you approach it with confidence and you make it clear, it will work for you. Okay. So what I'm saying is, if you fail around like, the other smaller things, or maybe in the small talk, it feels a little awkward, but when you're talking about the main idea, and your grammar is more on point with the main idea, אם אתה כזה יותר טוב עם הדקדוק, עם האוצר מילים והביטויים קשורים למה אתה עושה, מה אתה הולך לעשות בתוך העבודה, זה נשמע יותר טוב מכזה כמה טעויות ב-small talk. Perfect. Okay, that's an excellent tip. Amazing. Yeah. Okay, so tip number 1. אתם מגיעים לראיון, דבר ראשון והכרחי, ישאלו אתכם, do you speak English? יש לכם אנגלית טובה? יש לי אנגלית טובה מאוד. I have, תענו לו ישירות באנגלית. My English is fine. Your English is fine and you're always improving. You're always improving. I'm always improving, I'm always looking to learn. אם אתם תענו תשובה עם ביטחון ישירות באנגלית, רוב הסיכויים, good chance, he may not dig deeper into the English. But let's say he does. So the next question could be, okay, so tell me a little bit about yourself in English, or what are your hobbies? מה זה תחביבים יש לכם? So we'll prepare you guys. You guys can prepare as well. We'll always keep dropping more content about giving an answer about your hobbies, or telling about yourself that you can spit that out even in Chinese. Okay. אפילו אם אתם יכולים בעצם להכין כמה משפטים בצורה יפה באנגלית, ולעבוד קצת על המבטא, ולא בצורה מקצועית, רוב הסיכויים שמראיין מולכם לא ירצה להיכנס יותר לעומק באנגלית. אוקיי, כי הוא רק רוצה לחוש כמה טוב האנגלית שלכם, ובעצם משפט וחצי במילה יפה, עלול להספיק ולסיים את זה שם, אוקיי? ואתם, אנגלית אתם תצטרכו להשתפר כל החיים כך או כך. כן, ודרך להראות את זה, זה לא טוב לשקר, אבל תכלס אם אתם כבר מקשיבים עלינו, נכון? אתם עובדים על זה. אתם בטח אולי עושים דברים נוספים, אולי זה לוקחים שיעור פרטים איתנו, או עם מישהו אחר, או אתה עושה משהו כדי לקדם את עצמך. בדיוק, אז תגיד את זה, תגיד שאני אוהב ללמוד בזמן חופשי, אני אוהב לקרוא ספרים, אני אוהב לשמוע פודקאסט, אני מקשיב של אריאל וג'וש, בשפות-שלי. גם, you can recommend us to them too, but mention what you're doing in your free time if you're doing stuff that's productive towards maybe something that could be used, משהו שיכול להיות נכס בשביל העבודה, an asset for the company, or to show that you want to really improve yourself, נכון? שאתה בעצמך נכס גם, נכון? על כזה באופן אישי, באופן כזה חלק מהתרבות חברה. You're an asset. You're in a self-improving module. You're a walking, talking, self-improving person. And what do we, look, האethos שלנו גם כאן, אוקיי?
people never see the journey. הם לא רואים את המסע שלכם, מה עשיתם כדי להגיע למצב הזה, מה עשיתם, למדתם אולי מדעי מחשב, למדתם הנדסה, עברתם אוניברסיטה, באמת, you guys worked your ass off. כן. Okay, or maybe you didn't, but the majority of you guys worked pretty hard to get to where you are. And you really want this job, and you deserve this job. So definitely you are a work in progress, an improving work in progress, a human specimen that's only going to get better. And that is what you want to give across to your potential employee, that you hear, that you're worth investing in, that you're taking small steps every day to get better. 1% כל יום לשפר את עצמך. וגם כמו מה שאמרתי קודם, אולי זה משהו טוב לחשוב עליו לפני, מה הביטויים הנכונים, איך להגיב את זה, איך להגיד את זה, לבטא את זה באופן נכון, שכי זה לא כזה small talk, אבל אתה עדיין רוצה להראות שאתה יכול לבטא את עצמך באופן נכון, באנגלית. אז אולי תעבור במקום על החוקים של דקדוק, תעבור על הביטויים עצמם, נכון? ואם יש לך זמן לחשוב על חוקים, תחשוב על חוקים, אבל תחשוב יותר על הביטוי עצמה, איך זה כזה זורם, נכון? ואיך אתה יכול להשתמש בזה, כמו talking point אפילו, נכון? Right. אז זה נשמע יותר flows, and then, like you said before, the person will hear one or two sentences, and then... You're good to go, most of the time. Yeah. Okay, so... Only if maybe they have something super in common with you. If they're like, if you love World of Warcraft or something and they love World of Warcraft, then maybe you'll have to get, but actually World of Warcraft players are actually really proficient with their languages usually. With English. Yeah, they are. Okay, as בטוח, what do we know for sure? Okay, is that know how to speak about yourself in English. It doesn't have to be long. 2-3 sentences is good enough. Know how to discuss your hobbies. Know why you want to work in the company, to answer why you work in the company. Give a genuine answer of why you're there to work, why you're there to do what you do, which goes beyond just the money, okay? Secondly, before you communicate, always record yourself. תקליטו את עצמכם, אפילו בעצמכם לבד, אפילו בעברית. Okay, even before, because the way you communicate, even in Hebrew, is extremely important during a job interview. Mm-hmm. People are there to assess you and hear you out and get a feel for how you are as an individual. If you're a professional individual, if you're a team player, if you're dedicated, if you're going to be an important cog to the company, right? Yeah. I think, Josh, you're an expert at running a job interview. I know that you work and also know that you've got students that you've prepared with really well. Do you ever request them to record themselves in English? Yeah, I do. In advance? I often, it's something that I often recommend. I can't obviously force someone to do something. I think maybe once or twice we did record in a lesson, someone kind of going through the interview, but it's something that I recommend for someone to do. It's kind of like being able to look in the mirror, and also for many people it's very much like kind of a personal thing, even to record themselves. They feel even more bashful or shy about it, because it's something that like you can repeat and look back on the mistakes versus just when you're with someone else, it's just a little bit more difficult. But for yourself to go over alone is good. I mean, if you can take the criticism, go with someone else. Of course. All right. So basically, what we want to do to summarize this one, obviously we're going to be back. אנחנו נדבר הרבה על מה שקוראים, על מה שבעצם, על רעיונות עבודה. על מה לא להגיד. הם שואלים על ההיסטוריה העבודה שלך, על העבודה הקודמת. מה לא להגיד. בדיוק, זה חשוב. מה הציפיות שכר שלכם. You got to be able to answer those very professionally and be careful, because when they ask you what is your job, what is your payment expectations, right? If you drop a high ball or low ball, זה בעיה. מה זה low ball או high ball? בעצם low ball זה לזרוק מספר נמוך. אנחנו קוראים לזה כדור נמוך באנגלית, לזרוק כדור נמוך, low ball. ואז בעצם ישלמו לכם את ה-low ball. אבל אם אתם עושים high ball, יכול להיות שאתם לא תצליחו לקבל את התפקיד. אוקיי. אז המומלץ הוא שאם אתם הייתם עם משכורת טובה קודם, okay, if you want a high paying job in the past, generally expect to have your pay slips on you. Okay, if you want to get a higher rate, say, listen, this is my payment, my salary was XYZ. I have since then put in a lot of additional education and gained additional experience.
Therefore, currently I believe that my payment should be 20% higher than my previous paycheck. For example, okay? זה יכול להיות משהו מתאים לגבי value, אבל בטוח תעשו מחקר, מה הממוצע בתחום הזה, ותנסו ללכת כלפי מעלה. Okay? Now, let's talk about, for 2 minutes, some, let's say, common skills that you're going to have to talk about, ויכול להיות שאחד מהם יהיו חולשות, אוקיי? שאתם תצטרכו לדבר עליהם. אז בדרך כלל, זה הדברים שהם הסקילס, מיומנות, שעולים בשיחות כאלה. אחד מהם זה teamwork, עבודת צוות, time management, ניהול זמן, sharing responsibility, לחלוק אחריות. אוקיי? לפעמים יש, זה גם אחד שיכול להיות בעייתי אם אתה מנהל, זה לחלוק אחריות. If you're in a management position, sharing responsibility. I actually personally struggle with that one. I know. Okay. Communication. Communication, it's super important. Patience. Patience. Yeah. Patience. Organizational skills. Focus. Focus. Shyness. Organizational skills. Public speaking. אוקיי, זה אחד שהוא טוב מאוד להגיד דווקא, כי אם זה לא תפקיד ציבורי, או תפקיד שאתם יודעים שאתם צריכים לנאום בהרבה, אתם יכולים לעלות את זה ברעיון עבודה, שיש לכם בעיה בלנאום באופן ציבורי, כי זה אחד מהפחדים שבעצם מאוד נפוצים. They're pretty common, ובנם שיושב מולכם הוא probably be able to relate, להבין את זה גם, ואז תוכלו לחלוק את זה גם, להגיד, תשמע, יש לי, a good example to answer this one would be, I struggle with public speaking. Okay, I just feel when the spotlight's on me, I tend to get a little bit nervous, but in order to deal with it, I read books about dealing with public speaking skills, but focusing on what's at hand. לדוגמה, יש ספר מאוד מאוד טוב של דייל קרנג'י, שמדבר על בעצם the art of public speaking and giving yourself the right confidence to do it, and dealing with anxiety, חרדות, okay, בזמן אמת, כי יכול להיות גם חרדות ברעיון עבודה, זה נורמלי לחלוטין, people get it all the time, yeah, it's hard. Okay, and also, if you are having a job which commands a foreign language like English, have it under control, okay? Yeah. All right, תודה רבה שהזנתם לנו היום. I hope it was fun. Yeah, I had awesome. fun. Did you have fun, I Josh? think we can pick up next week maybe with this too, if need be. There's a lot that we can cover. Next week, are you sure about that? No promises. Maybe something interesting will happen, but this is definitely to be continued because there's so much to leave fresh with this, right? Yeah, there's a lot of in-depth. ובכל אופן, אם יש לכם רעיון עבודה באופק, תגיעו אלינו, נחזק את האנגלית ממש וגם את הביטחון, גם בכלליות. Keep improving. Always keep improving. Life's about small gains. רווחים קטנים אבל של עצמכם, אוקיי? תעבדו על עצמכם תמיד. Baby steps. אתם לא צריכים לקפוץ עכשיו, אם אתם לא דוברים אנגלית טוב, אתם צריכים להיות דוברי אנגלית שפת אם. אבל כן אתם צריכים להתקדם ב1%, כל פעם, כל יום. כל יום. קטן, אתה לא ידעת להגיד good morning, היום ידעת להגיד good morning, you good. זה 1% שלך של היום. אז כך 1% כל יום. וכשאתה תדבר אנגלית, אנשים יהיו בהלם. You speak English, right? How did you do it? It's called one small step every single day. And listening to us. And listening to us, which is good. We always try to help. היה לנו איזה מאזינה לא מזמן that wrote in about up, down, off, on different types of, let's say, prepositions that are used sometimes. Okay? And we are going to talk about it. לא שכחנו. זה חשוב. אם אפשר לחתוך את המילים האלה בלקסיקון או לא. We're going to chat about that one? Yeah, absolutely. All right, you're feeling good. You all smiles today, Josh. I'm super smiles. Why are you smiling like that? I'm about to teach some awesome students. Are you? Okay. I'm very excited for the students. Okay, because I've never seen you so smiley during the podcast. I'm super excited. Okay, אז אנחנו עשינו את הפודקאסט הזה, היום זה יום Sunday. It's Sunday. Sunday is fun day. Sunday is fun day. All right, שיהיה לכם שבוע מוצלח. תודה רבה שהזמתם לנו. We'll be back next week. תעשו איתנו קשר. If you want to improve your English and have fun, 053-550-1976, that's you can contact us on WhatsApp as well with any requests, shout outs, course details about our courses. If you just want to send us some hate mail, that's fine. We can bear the criticism. We're here to improve. We're here to learn. Exactly. And we're here to learn. Have yourself a good week. Yeah, have a good week, guys. Bye-bye.